Hello guys, welcome to our favorite TV show, Ongea na Jemimah. I welcome you all to be part of us. Today I'll be hosting a well-known personality, Miss Winnie Miseda, who is well known for achievements. Miss Winnie Miseda, karibu sana katika TV show hii ya leo. Hoping you are fine. And who is Winnie Miseda? Okay, thank you very much, Jemimah. Winnie Miseda is a humble lady, born again. I'm a servant. Winnie Miseda is an introvert. People mistake me for being an extrovert, but actually I'm an introvert. I'm somebody who loves doing my things behind the curtain. I love a low-profile life. And Winnie Miseda is somebody who loves mentoring people. I love teaching people. People who are ready to be taught, I can teach. Nice. And those who don't want to, I let them be. But in the long run, it hurts to see somebody go astray. True. After refusing to be taught. Thank you. Thank you very much. Ningependa kuintroduce topic hii ya leo. Why do you think our today's youth in the society are to avoid early sex before marriage? Okay. Things have changed. I've seen right from when we are growing up, our parents and the current trend. Sex has become a normal thing. It's the day-to-day life. But if you look at the repercussions, the consequences of these acts, we have several marriages breaking. We have youths engaging in pornography. We have people the marriage institution has been broken. It no longer has the respect that it used to have before. Reason as to why people engage in premarital sex. And we, from the religious ground, born again, we are taught not to engage in this activity until at such a time that you're married. But people tend to push that away. The Bible says in Songs of Songs, chapter 2, verse 8, do not arouse the pleasures before its time. Why does it say so? The moment you start putting things into your mind that are way beyond you, you will get yourself being involved in the sexual pleasures that will affect your life in the future. You have a long life. Here you are, you're 14, you're 18, you're 20, you start engaging in sexual activities, thinking that you will not settle down and desire to have a family, or where is your pride? That's what I normally tell people, and those close to me. Where is your pride? The moment you give yourself into a man or a man gets to a woman, a sense of your dignity is lost. People will tell you that, wewe ni mzee, wewe ushikanishi, hauko kwa system. But being in the system, when you're in that four-cornered wall, that's when you start having thoughts. Who are you? Do you know your identity? Do you know yourself? Because when you're in your room, now you start thinking, okay, I've slept with so-and-so, I've slept with so-and-so. Fine, when you're out with your peers, you'll be congratulated. True. But you as an individual, it affects you. Why do we have people dying of depression? Why do we have people committing suicide? Why do we have people just going into self-isolation? Because sex is not anybody's cup of tea. This is a bond. It is a spiritual unity. And what do you think that what are the factors that you think will result into early sex before marriage? What makes somebody engage into this is peer pressure. One is being radical. There are just people who don't want to take in instructions. They want to do things for the sake of it. Then another thing is the mindset. What you feed your mind is what you become. Okay. You find, for instance, let me talk about pornography. People engage in pornography, right? Yeah. This world is a world of technology. True. If I have my smartphone, what do I visit? Or what do I read if I go to the social media? So we should also blame the technology in that. Yes. Okay. Not even blame the technology per se. You as an individual. Because technology is there to advance you, right? Okay. Why can't you use that time to look at something that can help make you achieve your goals, prosper in another way? Kuna vipindi zingine huwa zinaonyeshwa katika televisheni which portray pornography, ambapo pia unajua katika generation hii yetu ya leo there are people who tutasema kwa wazazi, kuna wazazi ambao wana
expose watoto wao. So katika swala hii, should we also blame the parents, because it's a general thing. It's a general thing, and kuna gap katikati. Kuna mahali tunaweza tukalaumu wazazi. Kuna mahali tunaweza tukalaumu pia watoto. Okay. Kuna ile malezi mtoto amepewa foundation, si ndio? Katika familia yako, nyumba yako, ni setup gani unaweka kwa mtoto? Unapata mzazi na watoto wadogo, but ukija kwa nyumba, hapo ndio wewe na bibi na bwana mnataka mkisiani, mtoto akifanya nini? Akiona. Jua mtoto, kids are the greatest learners from adults. Ataangalia na akitoka nje cheza na watoto wenzake, atafanya the same kitendo. Na pia kuna sharp memory. Exact. Akifanya vile, mwingine pia na transfer. Labda kuna jirani ameona hivyo, furahia, anaanza kusema ile familia iko na hivi. Then ukiambiwa unacheka. Unafikiri huyu amekuwa anajua. Not knowing there is a seed you are sowing in this kid. Okay. Kuna vitu unastahili ufanye foundation kwa mtoto, unamweka pole pole. Then introduce your children into sex teachings mapema, vile shule inafanya siku hizi. Wanafundishwa. But kama wewe ni mama, sit down with your daughter. Mweleze kuna shida ya hii ukifanya, uzuri wa hii ukifanya, na ubaya wa hii kufanya. Talk to them, tell them if you have early sex, it's either utashikwa na ugonjwa, uta lose dignity yako. Nobody wants to lose their dignity. That is the greatest gift God has given us. Ile dignity yako, wewe niambie sahi ume have sex na more than 10 people, 5 people. Ukitembea hapa Bamburi ama wherever you are, how will you feel? Kuna some sense of entitlement yako imetolewa. Utakuwa unaona haya because sababu kuna boda wanakujua. Then the society that we are in, me I'll do something with you. But 95% will be out. It's true. So you never know who knows your story. So it's you uangalie useme it's my pride, ni mimi. Wacha nitembee shoulders high. I want to tell people who I am. Do not allow peer pressure ikuangushe. Then bado naongea tu kuhusu technology. And I sum it up with whatever you feed your mind. Si umekaa unaangalia TV. Kuna zile wewe ndio unaweza change channels. Ukiona this movie is not good to you, inaleta vitu chafu kwa akili yako, why don't you switch off to another one? Get yourself involved in activities. Be busy. Believe you me, you won't have time for them. Mwili ni mwili. Na kenye unafeed mwili yako wakati inadai, my friend, utajishtukia either utamasturbate, utakimbia uende mahali ufanye nini? Ujitosheleze. Utafute mwanamume, utafute mwanamke. But ukikataa kufeed your mind with such things, you're at peace. Alafu pia kuna history unasikia mtu ni miaka 18, so constitution imempatia freedom ambapo anajua yeye mwenyewe he is of sound mind ama he or she is of sound mind, na pia anaweza kuwa free to associate with anything. Kwa hivyo kuna ile kitu wanaita dating as they say. So ni mashauri gani unaweza patia watu kama hao wanapoenda ku date as they say? 18 years, that is according to the constitution. Yeah. But according to your parents, you're still a kid. You are still a kid. So again I go back. Foundation matters a lot. Wakati ulikuwa unakuwa, ni nini ulilearn huko chini? Ni nini umesomeshwa? Umeenda shule, umelearn shule A, wamekuonyesha kitu fulani, shule B. It still come back to you as an individual. We have families where parents are strict, watu wamekuwa brought up well, but they end up going to secondary schools or colleges, wanarudi kama wamebadilika mpaka mzazi anasema huyu ni Jemimah wangu. Hapana. But wale ambao umekuwa na around, now you as an individual, you have to be principled. Kuna vitu lazima useme, you have a future. Hiyo ndio watu sahau. It's true. Hautakimbia tu hapa useme mimi nafanya hivyo. You have a future. Ukimaliza shule, what next? Unataka uolewe, unataka uoe, kuwe na jamii, what next? Is it just about having a marriage? Imagine huko nyuma ushamess. Have multiple sex, ndio? Umeingia kwa nyumba yako. Trust haitakuwa kwa hiyo familia. Nyumba itakuwa na vituko siku zote. Because bwana akitoka akienda kazi, bibi anaisha. Naona ni kama what I used to do before. Bibi akipata kazi aende, we've seen instances where bibi ama bwana mtu anapanda ngazi anaenda, mwenzake hamini mwenzake. Nyumba inaanza kuwa na virugu. Sababu nini?
whatever you did previously, it has a consequence to your future. So, huyu mwenye ako 18 years, you want to date. Who is your partner? And how do you want to date? Others going to social media. Huyu mtu kwa social media, utajuaje kama ni Winnie ama ni Jemimah? Ama naweza kuwa ni Jemimah lakini najifanya mimi ni nani? Ni Winnie. Take your time. Do not hurry. Have a scorecard. You know, mwambie watu, have a scorecard on what you want to achieve in your life. Yes, at 18 do I want to start dating? When do I want to get married? Is it at 20? 21, 30, 35? If I want to get married at 20, will I be able to provide for my family? Will I be able to stand the storms of marriage? How prepared and equipped am I to get married at this age? Ama nakimbia tu because watu naolewa niende tu. Nitakuwa na shida, siwezi pata chakula kwa familia, nitakuwa napigia leo nimefungiwa, unapatia mzazi mzigo tena. There's always a sense of responsibility. Do not rush into things because somebody else is doing. Au mwana mwingine amefanya. Huwezi jua nani anamsupport. Kwa story yako ni different. Each and every person has their story. Yes. Na kuna watu ambao wanasahau mambo na they think mambo na investment, so unapata wanasahau pia. Now that's where the problem is. Nimekwambia at 18 years unasema you want to get married. 18 ndio umetoka shuleni. Majority. Kuna wengine pia labda wali drop lakini wamejifundisha skills za maisha. In investment, how have you saved? How umejiplan aje for maisha yako? Ile pesa kidogo umesave, usikimbilie useme you want to make your life unataka kuoa at 28. That's why we are having issues. Kwa nini tunakuwa na issues hizi watu wanaoana kwa marriages? You are not prepared. Ile maturity ya kuanzisha jamii haijafika. Haujafika hicho kiwango. Okay. Unataka ukimbizane, manake nimeona marafiki zangu, jamii, majirani yangu watu wako sawa. Lakini marriage institution si trial and error. Si kama unapanda matatu uende town, sasa upande matatu moja uone haikupendezi. Si uko na right ya kushuka. Ni kweli. But marriage is not that way. Tavumiliana katika shida na raha. Then usikimbilie pia ndoa juu umemess. Mtu amepata mtoto unasema do not. Okay. Yule mtoto atafektika in the long run. Na hapo pia kuna swali lingine pia nilikuwa nataka niulize. Kuna mambo na contraceptives. What do you think about the use of contraceptives? Family planning, kindly state the disadvantages of family planning. Manake kuna wasichana wanajiingiza mambo na family planning not knowing maybe in future it might affect them. What happens, it matters family planning. Yes, siwezi peana perspective ya wadaktari, but kuna ile according to utaalamu ile tunajua kidogo as we discuss. Family planning iache itumike kwa wanandoa. Okay. Ambayo you normally go to a doctor, it's prescribed, unapewa cause kila mwili sana kwa wanawake we are driven by hormones. Unaweza ukapewa contraceptive ambayo haiendani na mwili wako, ikareact, ikakuharibu. Because unasikia mwingine amefanya na unafanya nini? You take it and peer use pressure. It. Exactly. What you do, you have to consult a doctor. Atakwambia. Na kawaida inakuwa kwa wenye wako ndani ya ndoa. But of late the trend that is happening tuko na vijana. People are using contraceptives. Wakati anaingia kwa nyumba kunaanza kuwa na issues. Either ha conceive ama wanakuwa na miscarriages, issues mingi. Then kuna hii nyingine inaitwa after pill, the morning after pill. Watu wanaitumia kama Panadol, like any other drug. And these things have consequences in your body. Is it P2 as they say? P2, morning after pill. Unaweza kumbuka kuna wakati kuna wakiwa form 2. Nilikuwa naishi na yeye. Sasa tukitengeneza nyumba, nikapata box. Sasa siko najua box ya nini mwanzo. Nikawa eager nisome. Kuangalia kwa nini imeandikwa P2. Nikamuuliza kuna nini, sielewi. I didn't know hii ni nini. Maana mwenyewe sijaisikia. Na makiu nimemaliza college, nimeanza internship. Sina habari kuhusu nini? Mambo na P2. Sina habari. Akaambia nipingamuza kwa nini?
Dada hujui? Nikamuuliza umeanza sex? Akanyamaza. Nikamwambia but not in my house. Because mimi there are things I don't need that. Ushana mimi nifanya vituko hivi. Kumbe what she used to do, mimi nikienda job, ana sneak analeta yule mwanamume wake wapi? Kwa nyumba. So it came back to me, nikasema there are things children can do without the knowledge of their parents. Wewe hata huna habari, but they do it. But in the long run inakuja na kuletea effect. Na what about kuna hii mambo yenye wao wanasema kwamba okay, nikiinteract na youth wanasema kwamba mzazi wangu ni strict, sasa natumia ile opportunity, akitoka tu hivi kidogo na mimi nafanya hivi na hivi. That still goes back to what I said. Umelelewa vizuri but unafanya hizi vituko, unasahau you have a future ahead of you. The consequences are size. Maana si mzazi hata juu umefanya nini, ajui, hata mwalimu hana habari. But the consequences, the day utatoka kwa mzazi wako uende uanze kuishi peke yako, that's when now reality hits you. Utaanza kusema I wish I knew, but it's already too late, because utakuwa na freedom ya you can never reverse. Utapata opportunity, unataka utembee, uende nje uzunguke, yes ukae. You'll have multiple sex partners, you do whatever you want to do, use contraceptives the way you want. But you want to settle down. Now that's when reality comes in. What about the use of condoms? What tunafundishwa condoms wenye wako kwa ndoa, si ndio? Yeah. If maybe one partner ako infected ama nini, ama wale ambao hawezi kaa na mtu mmoja. Partner na Kiswahili nini? Partner hivyo. Penye hawezi kaa na partner mmoja. Do not be advisable. You use water. It's not that 100% protective, but at least 95% chances of you contracting STDs and HIV and AIDS. But again, I tend to believe, because me I'm speaking to the youth and I'm speaking to people who know God, who have taken God as a principal foundation in their lives. Why should you have multiple sex partners? Why can't you be faithful? If you have an issue, if it's too much for you, then seek audience with your pastors for deliverance, because some things actually you could be battling, but they are spiritual. Maybe you inherited from your parents and blah, you know. Family altars. Yes. So you never know kumbe zinakuaffect. When maisha yako ufanye nini, hauna habari. Ukiona it's taking too much into you, be open with your man of God. And umwambie tu naona hivi na hivi, because imagine there's a story tumewahi soma, and we were even, you've seen somebody ameoa more than 10 wives, but haizika na bibi, hamalizi mwaka moja nao anaoa. Si yeye, si intention yake. But kuna vitu zinamfuata kutoka nyuma, hana habari, because ukiangalia familia ya babake alikuwa na 16 wives. Out of the 16 wives wamebaki na wangapi? 2. Au wengine walikuwa kienda wanaenda. Na amebaki nao, nimebaki nao because of old age. Oh my God. Yes. So whatever we do, ndio mimi mwambia vijana, whatever we do now in your prime time as a youth, the consequences are there, and they are deep. It will haunt as you grow old. It will haunt you. Even if it didn't come to you, it comes to a generation. It's true. That's why you must calculate whatever you do today. And how will you know that the relationship is about to get ungodly? How will you know? Our God is a God of order. And when you have the spirit in you, itakuonyesha. You know, sasa zingine spirit inakwambianga, unakutana na mtu tu, spirit tells you this is the right person. And God, when you walk in spirit, Mungu atatoanga sababu ya vitu zifanyike. Unapata tu mimi na mnakosananga tu vitu ambazo hazieleweki. Si kitu ambacho mtu anastahili kukosana naye. That is now how God works. But you are trying to force it. Ufanye nini? Wanasemanga wana force issues. Yes. So unaiforce. Hiyo katika kuiforce, now that's when the last body inaanza kudai mambo yake. Inakusukuma. So we just do spirit ya nini? If you want to see where God is, hakuna mali mwili itakushinda. You can sit comfortably, talk to this person. Na yeye mwenyewe pia anaweka restrictions. Anakwambia we cannot go beyond this boundary. But if you see somebody who allows, anakutouch, be wary. Start being questionable and start taking a gap. Then what communication do we have?
If we communicate, what is the content? Exactly. Nitakuwa nakutumia napenda figure yako, napenda hivi. Close the chapter. It builds another thing. Yes. So to any youth out there, unaweza advise vipi mwenye ambaye ana engage into unfruitful dating? What I can urge my fellow youths, take your time. Hii mwili iko. It never lasts. Watu watakwambia vituko, watatuambia nini? Control yourself. Maintain that dignity in you. Nothing beats you walking around the shoulders high. Ujue umejiheshimu. Than utembee kila mtu ashakujua. Ukitembeanga unaona I think you've seen such kind of people. Kuna watu mpaka siku hizi watamani kutoka nje. Because the story out there is dirty. Why should you engage in that? Why should you allow yourself to be brought down by people because you gave in and misused yourself? Instead, take your time. Take your time, relax, and always be teachable. If somebody approaches you and tell you, Jemimah, I'm seeing you going a different direction. Sit down and reflect. Ask, why did Winnie tell me this? Don't be overprotective. Don't be debatable. Such thing we ananionea hapendi kama yataki achane naye. Go sit down and digest this. Why did Winnie tell me this? Maybe she's seeing something that I've done that is not right. Then come back and ask, Winnie, why did you tell me this? Why did I go wrong? What can I do? I'll be obliged to come and tell you, okay, fine, do this, do that. But in most cases, you find youths, especially in this generation, the millennials, they don't want to be told. So wanasema wanajua mengi. Sasa ndio wanajua mengi. Of which pia wao wenyewe wanajifunga macho tu, wanajifunga macho. Ndio wanajua mengi, lakini saa mzigo wanaletea wazazi. Exactly. In the long run. Ndio sahi hii gap between, especially when you're born between 90 to sahi. Angalia ukifanya survey, wangapi wako kwenye ndoa? Sijui kama unanielewa. Yeah, I understand. Wangapi majority wana watoto wamezaa nje, single parents, and somebody didn't care. But there's a reason as to why God ordained the institution of marriage. Anataka ikuwe na iishi. But watu wamekuja wakakaa, especially in the church. We are lying to ourselves. And people are playing around in the church. Ndio unapata watu wanasema kama kanisa ndio wanafanya vituko hivi mbona. So, the church is you and I. Wewe kama Jemimah, ni principles gani umejiwekea? Ujilinde, ujitunze, upate familia yenye inastahili. That's a thought. I understand. At what age do you think msichana wa kike ama kijana wa kiume anaweza anza process ya kudate ndo ili tupunguze mambo na early sex before marriage, ndo afanye process ya courtship? Katika mimi kimawazo yangu, wakati mtu uko mature, kuna mtu anaweza kuwa uko mature maybe at 21, mwingine at 25, but the best age for me inaweza kuwa at least anza kudate as from 25. Hapo itapata kama umejipanga, at least kama ni investment kidogo uko nayo, you are able to tell and explore the world venye iko. Because at 18 ndio umemaliza shule. 18, 19, 20, 21 uko university, tuseme hiyo time maybe campus, kama umekuwa privileged kwenda through direct. But kuna wengine unaweza kaa mpaka at 22 ndio unaanza kuingia campus. But ukienda wewe mwenyewe angalia what you want for yourself. Unataka uko campus umeoa, huyu bibi utampeleka wapi? So of course utamwachia mzazi mzigo. Mzazi huko anang'ang'ana tafute fee ya kukusomesha, unamwachia mzigo. Then product ni nini? Unwanted child. Kwa sababu tunakuwa na watu ambao wako rejected wengi, and that spirit in affects generations and generations. Kwa sababu mtoto mama atasema, oh, mimi sikuwa prepared, baba anasema mimi nilikuwa niko shule, sikuwa prepared, nilikuwa nacheza tu. Why do you allow yourself to be played with, to be tossed around? Ama wewe mwenyewe unataka tu kutoss around what? So wait for the right time until utasema mimi I'm ready. So hapo kitu cha kwanza unafaa uangalie pia your financial status. Yes. Ndio uko tayari. Wow. Am I able to provide? Kwa nini nikimbilie niseme nataka kuoa, sina nyumba? Nitampeleka kwa rafiki yangu ama kwa mzazi? Mwenyewe siwezi jisimamia kununua nguo.
yule mtoto atakuwa fed aje? Kweli. Yes, Responsibilities. exactly. So you have to take your time. Lazima angalia weigh the options. Mungu kama amekujalia by 20 you are stable, uko sawa, you can afford diapers, you can afford food, and you are responsible. It's not just about affording even food. You are responsible to can take care of a family. Well and good. Wow, that's nice. Now when you are courting, or maybe that's the time unajua partner wako. Hapo ndo utajua maybe mtu tabia zake ziko vipi. You studied the background. Exactly. Then do not do these things that watu fanya ati town, ati mimi leo nimepata msichana town. Fine, umepata town. Do a background search. Jua huyu Jemimah ako vipi. Jemimah ameishi vipi. Utakuwa unachukua mtu kumbe ni bibi ya mtu na una habari. Then another thing I can tell people, ladies and gentlemen, wachana mambo ya sugar daddies, sugar mummies. Vijana wengi siku hizi wanataka kwa sponsor. Sababu ya nini? Laziness. Mtu hataki kuwork hard. Anataka kenyesha tengeneza. Anaona mtu ako sawa kwa na gari. Hataki ku struggle. Na mkimbilia. That's why utatumika, utatupwa. Now you start saying mimi marriage, oh mimi nini. No. Mimi kama ni church na chukia. People are different. We can be in church, you're born again kabisa tunakimbilia Mungu, but tabia zangu ndani ni tofauti, ni chafu. Yes. Ama ile tabia come stay. What do you think about that? Come stay. Manake tukiangalia sahi watu wanajihusisha sana na hiyo sura come stay. Kama uko kanisani. Inaongeza pia mambo na ushirati. Kama uko kanisani, there are principles, godly principles ni kwa set. Mbona uishi na mtoto wa watu come stay? And you know what the Bible says, make it public, make it known that you are living with so and so. Let it be ordained at the pulpit. Because again pale kwa pulpit inasaidianga mambo mengi. Ile kuombewa pale inasaidia mambo mengi. Vikosi zinatoka. Unless your foundation was not right. That's what utapata mtu umeolewa ndio umeoa, uko kwa ndoa lakini bado kuna affairs nje. Because of your foundation, bado inakufuata. Kuna mambo na avoid sex yenye ina trend katika society. What do you think about that? Manake unapata youth anasema mimi tu hata siendi kufanya sex, ni avoid sex tu peke yake na kuromance. Si tu kwamba ni sex. What do you think about that? Sex is sex. Kuna sex inaitwa sexting, whatever you write kwa simu, because at the end of the day it comes here in the mind. Sex chat? Yes. Sex chat. Hizo. Ndio sexting, unatuma message za romance na nini. The moment mwili yako kuna vile ina react. Hautasema hujafanya sex ama nini. Biblia inasema usikubali kuchemsha mwili, ufanye nini wakati yake kama haijafika. Kwa nini? The moment unaanza unalao mwanamume anakushika. Unajua men are different from women. Men are physical creatures. Yeye akiona anataka. But mwanamke wakati mpaka ushikwe mwili, unaelewa? Emotional, utumiwe messages, mwili inaanza kureact. So, kwa nini ujiruhusu uingie katika hiyo mtego? Refuse. Again, that is not somebody ambaye unastahili uishi naye. Mtu ambaye anakusukuma kwa dhambi. Ndio Mungu sema siku zote, especially to us walokole, wenye tunaenda kanisani tunabudu Mungu, tunajua Mungu, tunakiri tumeokoka. Na mnamuogopa. Na tunamuogopa Mungu. There are things tunajieka. Because wakati unakuwa let me give an example. Kama mimi mhuduma, si ndio? Natumia madhabahu, natumika kwa madhabahu. Kuna vitu siwezi fanya. Nitakuwa nachezea madhabahu ya Mungu. Na kichapo haikwangi rahisi. Pigo. Inakuwa kabisa ni pigo. Inakuwa kitu kibaya. Watu wengi hawaelewi huu mtindo. The moment mimi nitakubali leo hii nimesimama, mtu akuja nishike mwili. Kesho nisimame kwa madhabahu. Hiyo spirit nitakuwa na transfer kwa congregation. Sijui kama unanielewa. Tunaangalia hata spiritual. Yes, spiritual level. Spiritual level. Siku hizi mimi husema everything happens if you are alert in the spirit. Everything iangalie kwa spiritual level. Wakati utamruhusu huyu kufanya hivi, si amekubali ndio nasema ni forehead. Kesho what will happen? It will ushachemsha mwili. Yes, it will go to another step. Ikienda another step, what happens? You are done. Then you start regretting. Unaanza kuona kwanga kwa kakuni kila siku, utaki kuongelesha watu una regret. Do not allow yourself to have a life full of regrets. Do the right thing. Musema, do what must be done. Na watu waogope Mungu.
hiyo ndo chanzo cha kila kitu. If ukijua principles za Mungu, what they want, the things you cannot indulge in. Okay. Yeah. Wow. So thank you Miss Winnie Miseda, nimeshukuru sana. By the way, I'm very much humbled. Najua umetenga nafasi yako sana ili ukuje ujiunge nasi na ukapate kuongea mambo mazito. Which social media platforms zenye unapatikana? Okay, mimi niko kwa FB, niko kwa LinkedIn, niko kwa Instagram, niko kwa Twitter. Jina zangu ni zile zile, sibadilishi jina. Sababu ya nini? Musema ama brand. Okay. Na hata muambianga watu wangu, ukibadilisha jina, already I question your character. Because kama wewe ni Jemimah, mbona ujiandikishe useme jina lingine tofauti? Ni nini haswa unaficha mtu asifanye nini, asijue? Kuna siku tushaona mtu kwa social media, mtu kanisani ameokoka yuko sawa, anatumika kwa madhabahu. Zile picha aliweka kwa social media, wa iko mbaya mpaka ikabidi akatoka social media. Kwa sababu anatumia jina tofauti, lakini sasa picha ni ile inajulikana. So mbona ufanye kitu kama hiyo? Be yourself. Thank you very much. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye anapenda kupata ama kuwasiliana na wewe, unaweza patikana wapi? Mimi niko nitafuta, kama ni mambo ya kihuduma utanipata Free Pentecost Fellowship Church Kisauni. Ukitaka kama ni kazi utanipata Track and Trace Limited, tuko pale karibu na Mombasa Sports Club. Ukinitaka nyumba siwezi sema. Mimi niko yeah. I'm available. That's nice. And something that is in me, mimi napenda kufundisha watu. If only you are ready to learn and listen, kindly, I'm ready ndakufundisha. They should just DM you. Ni sawa, sina shida hiyo. It's acceptable. It's acceptable. Okay. Yes, lakini usitume zile ujumbe zingine chafu. Umesikia? Business. Hizo stari nitadeal na wewe accordingly. Manake mimi ni disciplinary. Kuna vitu mimi entertain. Hivyo hii ni episode ya pili ya Ongea na Jemimah TV show. Ile episode ya kwanza tulikuwa tunaongelea mambo na relationships, ambapo hatukuwa tumemaliza mazungumzo. So this is the second episode na tumepata kuwaelezea ni madhara gani ambayo mtajipata mkijihusisha kwa early sex before marriage. So thank you for listening. Thank you for being part of us. Thank you for sending your texts. Thank you for communicating. Nimeshukuru sana. Tukutane siku nyingine. Good day.